Okay, saya ulang lagi sekali ya. Systematic sampling, this is the third sampling design that we have. Okay, normally we use in QC, okay, where QC in manufacturing operation, where items are select for inspection from a continuously moving production line. So macam kita produce bulb, okay, so we are going to test using systematic sampling, 1 in K. K you have to, the value of K you have to decide, okay. Kalau bulb mungkin 1 in 100. Okay, so it depends. It depends on what product you produce. Okay, kalau katakanlah 100, the first bulb, and then the first bulb becomes your first sample. The 1 in 100 means sampel yang kedua will be in a row. Sampel yang kedua akan jadi mengambil nilai 101. Okay, 101 will be your second sample until the end sample that you want to take. Okay, so that is the QC punya part lah ya. Alright, sekejap taruh sini. Okay, this may require the sampling of every 100th manufactured item. Okay, one item every 1 hour. So it depends on the product I did mention just now. Okay, so selalunya, okay, systematic sampling we use when we don't have a specific frame. Okay, the frame is not available. Okay, so normally we will compare systematic sampling with simple random sampling. Okay, so a sample, look at the definition, yeah. A sample obtained by randomly selecting one element from the first K element in the frame, and every Kth element thereafter is called 1 in K systematic sample with a random start. Okay, let's say you put a random table, then you take one number. Let's say the number start with number 20. So 20, so we have 1, 2, 3 until 20. 20, the 20th item yang ke-20 will be your first sample. Okay, so it depends on your K. Katakanlah K is 10, so 20, item yang ke-20 is your first sample, item yang ke-30 is your second sample, item yang ke-40 is your third sample. So K in my example just now was 10. Okay, so kita bergerak 10, 10, 10. Kalau 9, 9, 9, 9. So that is what we call 1 in K systematic sample with a random start. So you have to start somewhere. Okay, alright, look at the notes. Okay, a systematic sampling provides a useful alternative to simple random sampling because systematic sampling is easier to perform. Okay, it's easier to perform in the field, hence is less subject to selection error, especially if a good frame is not available. Okay, the second one, we choose systematic sampling because it provides greater information per unit cost than simple random sampling can, with certain patterns in the arrangement of elements. Okay, what do we mean by a good frame is not available? Okay, look at the example. These two example is referred to frame is not available, yeah. Okay, the first example, a sample size of n equals to 50 shoppers on a city street corner is selected is difficult using simple random sampling because, okay, just imagine a mall, okay, big supermarket. Okay, kita tak tahu who will enter the supermarket. Okay, which customer will enter the supermarket. So maybe pukul 10 pagi, so the first customer that we met, okay, so we will ask a questionnaire. Okay, but we need to know what is our K lah. Okay, if our K is 10, the second customer that we will give the questionnaire will be the 11th customer. Okay, so 1, 11, then 21 until our sample size N has been fulfilled.
Okay, so that is the first example. Kita tak tahu siapa yang akan masuk. So the second example, every 10th person boarding a bus may be asked to fill out a questionnaire on bus service. Again, okay, we do not know who will use the bus service. Okay, so kita akan tanya using systematic sampling. Okay, the first penumpang, the second, kalau 10 maknanya satu, and then kita ambil yang ke-11, kita ambil yang ke-21 and so on. Okay, so mungkin bawa ke atas yang second page, Kasturi. Okay, terima kasih. So in general, for a systematic sample of n elements, okay, from a population of size capital N, K is calculated by taking less or equals to capital N divided by N. That's how we determine our K. Okay, if we do know our capital N and divide by N, okay, K must be less or equals to N divided by N. Or in QC just now, it depends on the product. Sometimes produk tersebut maybe sesuai 1 dalam 50, 1 in 50. The K is 50. So it depends on the pengalaman jugalah, based on the product, ya. So this is some idea how we determine the K. Okay. Again, simple random sampling, stratified random sampling, we will estimate the population mean, population total, okay, and also the population proportion. The population mean, population total is what we call the true mean, the true total. Okay, so the formula, if you look at the formula, mu hat, okay, the population mean estimated using mu hat is equals to y bar sy, where sy referred to systematic sampling, is equals to summation yi, I from 1 until n divided by n. Okay, and if you look at the formula, this is the formula that we use in SRS. Okay, and the estimated variance for y bar sy is also the same as the estimated variance for y bar sy, okay, dengan SRS, ya. Kalau you compare, kalau masih ingat lah. But then the true variance, they are not the same actually. Okay, this is the true variance for y bar sy, which is sigma squared divided by n times 1 plus n minus 1 times rho. But then for the true variance maknanya yang tak ada hat, ya. So the true variance for SRS, okay, it's not in the notes, okay, is sigma squared divided by n times the FPC. Okay, so they are that is the difference, the true variance. Okay, where rho, okay, rho is a measure of correlation between pairs of elements within the same systematic sample. Okay, 3401, last time you did study regression and also correlation, okay, where rho is the true correlation, R is the sample correlation, kalau masih ingat, ya, dan rho, okay, is the value between -1 and 1 inclusive, ya. Okay, kalau masih ingat, rho 0, almost 0 maknanya there's no correlation. Okay, kalau rho menuju nilai 1, dia correlation yang kuat. Kalau positif, positif lah. Kalau negatif, negatif lah. Okay, ikut dia punya apa nama tu? Allahu Akbar. Regression tu y equals to a plus bx. Dia punya kecurunan. Kalau kecurunan negatif, rho will be negative, definitely. Okay. Alright, so look at some notes for the rho in our systematic sampling. Mungkin naikkan sikit, Kasturi. Lagi sikit. Okay. Dah. Okay. If rho is close to 1, okay,
You just imagine kalau you letak nilai 1 ke atas tu dekat formula variance, true variance just now, what will happen to the formula? Okay, so if rho is close to 1, then the elements within the sample are all quite similar with respect to the characteristic being measured, meaning that systematic sampling yield a higher variance in of the sample mean than will SRS. Makna kata, we try to estimate using this design, okay, at the same time kita nak juga tengok dia punya variance, whether the variance is lower or higher and so on. Okay, it happened that when rho is close to 1, okay, the variance for systematic sampling is higher, meaning that SRS is more appropriate, is more suitable. Okay, if rho is negative, then the systematic sampling may be more precise as compared to SRS. Okay, and if rho close to 0, okay, and population N fairly large, systematic sampling is roughly equivalent to SRS. So you have to remember systematic sampling suitable when rho is negative. Okay, just try masuk nilai tu dan cuba cari some information regarding this correlation. Okay, alright. Definition kat bawah. Sorry. Okay. Okay, kita ada 3 jenis population ya. A population, the first one is the population is random if the elements of the population are in random order. Okay, this may occur in an alphabetical listing of student grades on an exam. Okay, walaupun nama pelajar in alphabetical order, tapi pencapaian pelajar dia bukan ada trend dan sebagainya. Dia at random. Siapa study dia dapat, siapa tak study dia tak dapat. Lebih kurang macam itulah maksud dia. Okay, so dia at random. Mungkin pelajar pertama akan dapat tinggi, pelajar kedua dapat rendah, dan tak semestinya pelajar yang namanya A dapat tinggi, pelajar yang Z dapat rendah, tak ada. Okay, so that is what we call random order. If you want to refer to this population, random population, please refer to figure 7.1 yang saya post tadi dalam you punya WhatsApp group. Okay, 7.1 yang kedua tu. Itu you tengok at random ya. Dia berterabur. Okay, dia tak ada satu pattern dan sebagainya. Okay, the second population is what we call ordered population. Okay, if the elements of population have values that trend upward or trend downward when they are listed. Okay, so one example on this sometimes occurs in chronological listings such as in banks listing of outstanding mortgage balances. Okay, kalau kita buat loan, okay, so dia punya balance bayaran, okay, makin lama makin menurun. Okay, makna kata dia ada trend dia. Okay, so this is what we call ordered. Kalau loan ni tadi, dia downward ordered population ya. Okay, you may refer this to 7.2. Okay, cuba tengok 7.2. Yang ini dia bagi, dia nampak menaik upward ya. Dia secara order. Okay, we can see clearly. Alright. So the third one is population is called periodic. Periodic ni maknanya dia ada cycle dia. Okay. If the elements of the population values have values that tend to cycle up or down in a regular pattern when listed. Okay, this may occur in the average daily sales volume for a chain of grocery stores. Ataupun cuba check 7.3. Okay, 7.3 tu kalau kita tengok dia ada menaik, then dia turun, then dia naik, dia turun balik. Itu kita panggil periodic. Okay, contohnya gaji gaji 25 hari bulan, orang pergi beli belah. So dia punya tu tinggi. Bila gaji dah makin kurang, orang tak berapa nak beli. Lepas tu naik balik. Okay, dia punya tarikh tertentu yang
peak dia tinggi. Tarikh tertentu juga ada yang kat rendah. Okay, itu contoh lah ya. Alright. Ataupun mungkin dalam satu minggu, hari apa yang paling banyak you membelilah. Okay, example 7.1. Saya rasa naik lagi sikit. Okay. Alright. So the federal government keeps track of various indicators on the performance of industries in the country by collecting annual data on variables such as the number of employees and payroll. Payroll is the salary. So the standard industrial classification SIC system divides the manufacturing industries into 140 groups. Okay, so table 1 shows the data on number of employees in thousand for year 2000 and year 2001. 2001 is the present yang sekarang. And mean annual salary in thousands of dollars for 2001 for a sample of n equals to 20 industrial groups. So the sample was selected systematically from the list of the 140 groups, okay, appearing in the statistical abstract. Okay, yang ini saya lupa nak bagi apa namanya ni. Okay, kalau kita nanti saya akan cuba tangkap gambar dan bagi pada you all. Okay, yang ini kalau kita, why not saya bagi sekarang kan? Kejap ya. Macam mana nak buat? Okay, kejap. Sebentar. Okay, figure 7.4 and figure mana satu lagi? Figure 7.5. Okay, so kalau tengok, okay, the pattern in loss of, you all boleh refer pada you all punya, saya rasa yang second one tu tak clear tapi saya akan buat kemudian. Okay, kalau you all tengok graph 2001 employee melawan sample number, okay, dan loss melawan sample number, okay, the pattern in loss, okay, of employee data across the sampled values is more balanced with some large losses, okay, coming at both ends of the list. Okay, maknanya kata loss tadi, okay, ada satu group ni banyak loss. Satu group tengah-tengah ni kurang sikit. Yang satu lagi ni mungkin loss dia paling sikit. So dia akan ambil secara sistematik, makna kata dia adil lah sebab kita akan memilih sample size dari group yang loss dia rendah, loss dia yang sederhana, loss dia yang paling tinggi. Tu maksud dia. Balik tolong check tengok dia punya tu ya. Okay. So turun sikit, sekejap Kasri. Okay, estimate the mean number of employees, okay, per manufacturing SIC group and find a margin of error for the estimate. Again ya, kalau find a margin of error, makna kata saya boleh tanya confidence interval, okay, for mu. Okay, estimating the mean loss of employees between 2000 and 2001 per SIC. Okay, cuba naikkan sikit. Okay, tadi figure 7.4 referred pada 2001 punya employees. Okay, dan 7.5 tadi referred pada loss. Okay, loss ni you all kena kira lah. Okay, loss dalam erti kata, okay, look at the first SIC, okay, sample size 1, Grand Mill Products. Kalau you all tengok tahun 2000, employee dia ada 122.4 thousand. Okay, tapi pada 2001 dia menurun 122.2. Maknanya dia loss sebanyak negatif 0.2 thousand lah ya. Okay, kalau tengok yang kedua 2.9 tahun 2000, 3.2 tahun 2001. Maknanya dia ada penambahan. This is not the loss. Okay, so ini ialah positif 2.93, positif 0.3. Okay, so you have to calculate one by one. Mana tolak mana.
Sepatutnya 2001 tolak 2000 lah. So you will end up with one more column to check for the loss. Is it loss ataupun bukan loss? Okay. So from there you may answer bahagian, sekejap, mana dia? Bahagian B untuk estimate the mean loss. Okay. Apa kita ada lagi bawah Kasturi? Okay, tak ada yang ni. Okay, saya nak minta you all, mungkin you all boleh salin, later saya tak sempat nak menaip ni. Okay, you all boleh congak dia punya, bukan congak lah, you all boleh kira using Excel, just copy the data that we have for year 2000 and then one more column for loss, okay. Dan dari situ you all boleh dapatkan figure 7.4 and 7.5 just now, okay. Dan satu lagi, you all boleh cari mean untuk 2001 employee is 113.4. Okay, so that's why saya kata kalau ada pen lagi baiklah di sebelah. Okay, takkan nak dengar je kot saya bercakap kan, bebel je makcik ni kata kan. Okay, so Y bar, okay, for 2001 employees is 113.4. Okay, balik tolong check. And we are using systematic sampling. Okay, so Y bar untuk reduction in employees, reduction means loss reduction in employees, Y bar dia ialah 10.61. Dapat semua? So that is the mu hat yang pertama, mu hat yang kedua, Y bar 1, Y bar 2. Okay, alright, so margin of error untuk dua-dua case, you ada two different set of data. Okay, margin of error, okay, cuba tengok margin of error dia betul ke tak. Margin of error, okay, estimated variance untuk 2001 employee tadi, estimated variance Y bar ialah 1 tolak 20 bahagi 140, okay. Darab dengan 1/20, darab dengan 105.6 square. 105.6 square is the standard deviation. Standard deviation mengguna pakai formula yang biasa. Okay, S square sama dengan, S square is the variance, S is the standard deviation, S square sama dengan summation yi square minus summation I, kuasa 2 kan, summation yi tadi, divide by n, divide the whole thing by n minus 1. Boleh? Yang itu saya nak suruh you all buat sendiri. Alright. So, tolong check sama ada jawapan saya betul ke tak. Margin of error will be 1.96 times the square root of the estimated variance just now. Okay. So, from my answer, I got 42.8481. Okay, boleh check sekejap. Saya tunggu dalam 2 minit, mungkin you all, tak 2 minit tak boleh juga. N sama dengan 20, banyak juga you all nak kira tu. Okay, saya just bagi dia punya ni standard deviation untuk 2001 employees yang ada kat sini ialah 105.6. Ambil tu dulu. Okay, you may calculate later. Okay, standard deviation for the reduction in employees 10.29. Okay. So from there you may proceed with the, yang ini sekadar penggunaan formula, dan satu lagi kita kena tahu design apa yang kita pakai, itu saja. Okay. Mana Kasturi, dah hilang Kasturi? Kasturi?
Doktor. Ya doktor, ada. Ya, saya Kahi ke tadi? Doktor boleh repeat tak untuk standard deviation untuk 2001? 2001, standard deviation dia ialah 105.6. Okay, boleh doktor. Thank you. Okay, for reduction tadi 10.29. Okay, and then the mean untuk 2001, untuk sample size 20 tadi 113.4. Mean sample untuk reduction in employees ialah 10.61. Okay. So Z times the square root of the estimated variance will be our margin of error. Okay. Tolong ambil perhatian ya, sebab based on 2 semester lepas, saya tanya confidence interval, dia jawab margin of error. Sebab kadang-kadang saya bagi soalan, saya suruh cari mu hat dulu. Bila dah cari mu hat, cari margin of error. Bila cari margin of error, saya suruh cari confidence interval. Ada yang buat dia cari mu hat and then margin of error, dia terus cari confidence interval. So yang itu dia tak menurut arahan lah. So kita akan tolak markah lah. Sebab dia tak tahu what actually margin of error is. Okay. So tolong ambil perhatian ya. Confidence interval ialah point estimator plus minus Z atau T. Okay. Ataupun chi-square. Apa sajalah ya yang you pernah belajar masa 341. Times the standard error. Okay, so in our case, our standard error is the square root of the estimated variance of y bar sy. So dia confidence interval ialah point estimate. Dalam kes kita, point estimate ialah y bar sy plus minus margin of error. Okay, yang itu you all kena clear. Otherwise, yang ditanya A, yang dijawabnya B. Kadang-kadang jadi serba salah. Bukan tak jawab, tapi tak mana-mana dia jawab. Okay, kita tak nak yang tu ya. So, tolong balik tengok soalan dia nak apa. Boleh dapat tak? 42.8481 for the part B, part A, margin of error. Okay, saya tengok nota kat sini. Macam mana saya nak cek kedatangan ni? Sambil-sambil you all mengira. Jangan you all tidur pula Tahu saya pun tadi sebelum ni saya tidur juga dulu, penat. Open menu. Kan saya open menu kan tak apa-apa yang saya dapat. Sekejap. Attendance. Tak ada lah pula. Say hello attendance. Dia boleh generate untuk kita, tapi saya tak tahu how. This is page action 90. Okay, tak apalah, saya takat gambar je lah. Dah ke? Tidur ke semua? Okey, Kahi boleh Kasturi? Boleh. Okey, yang ini dalam buku ni margin of error untuk part B, ni based on Z2 tau, bukan Z 1.96. You akan dapat jawapan dalam 4.26,000. Around that lah, around 4 point something lah kot. Okay,
So 4.26 ni based on the book use Z as 2. Okay. Alright. Mana dia punya nota tadi, Kasturi? Kasturi? Tak keluar ya doktor. Tak ada. Tapi Sekejap. presenting you, dia tulis yang presenting you. Saya pun tak tahu. Saya buat sekali. Okey. Keluar. Keluar. Okay. So next page. Saya dah tulis tadi. Apa dia? Tak. Oh, okay. Terima kasih. Mungkin boleh tunjuk yang lain. Mana tahu tak sempat salin. You all jangan datang kuliah duduk melenggang je tau. You all kena bawa pen. Saya tak perlu bagi tahu tapi sekadar mengingatkan. Yeah? 105.6 saya dah tunjuk. Okay, betul. Alright. That is for the mean. Okay, yang ini next we have the population total. Okay, population total can be estimated using tau hat. Okay, dan tau hat is always capital N times Y bar SY. Okay, dan estimated variance bagi tau hat ialah estimated variance bagi capital N Y bar SY. So you just square the N because N is a constant times the estimated variance for Y bar SY. Okay, so in this case we assume a randomly ordered population. Okay, randomly ordered population. You may refer to 7.1 and 7.2 just now. Randomly then ordered population. Okay, so example 7.2 refers to example 7.1. Okay, this is regarding the tau hat. So it is now of interest to estimate the total number of employees lost by the manufacturing segment of US, okay, industry between 2000 and 2001. Estimate the total and find a bound for the error of estimation. So sample size. Point kita punya contoh tadi, capital N is mana capital N? Capital N is 140. Okay, so tau hat will be 140 times Y bar S, where Y bar S is 10.61. Okay, jadi saya tak bagi jawapan, saya tak sempat nak tulis. Okay, so that is tau hat. Kat mana? Oh ni. The estimate the total is the tau hat. Okay, find a bound on the error of estimation. Okay, yang ini ialah 1.96, alpha 0.05, 1.96. Okay, sebab 140 consider big, so we will use Z 1.96 darab dengan square root of the estimated variance. So you just guna pakai formula ni, ganti capital N dengan 140, okay, dan dapatkan estimated variance and then take the square root times the 1.96. Okay, yang tu boleh kira lah ya. Okay, that is for the population mean dengan population total. Okay, dia ada related to each other. Okay, sambil-sambil tu, sambil you menyalin, saya nak buat test hari Isnin depan, mengambil kira first chapter dengan chapter simple random sampling. I guess fair enough. Kita akan cuba buat dalam tempoh 1 jam, mungkin pukul 2 suku sampai 3 suku, sebab kadang-kadang menunggu tu ya. Is that okay? Berapa soalan? Jangan tanya berapa soalan Putra, saya pun tak tahu berapa soalan. Paling common pun 2 dan anak-anaknya.
Sebab satu refer to first chapter, second refer to the second chapter on SRS. Malam, nak buat malam ke? Kan ada yang tidur. Saya try guna Putra Blast. Mana kata you all dalam tempoh 1 jam 5 minit macam tu, you all kena submit via Putra Blast. Kalau yang tak boleh langsung, inform saya secepat mungkin. Dalam tempoh Isnin buat masa kelas. Buat masa kelas okey tak? Okey Nazam ya. Okey. Okay, kita buat masa kelas dalam 2 suku hingga 3 suku. Cuma saya akan bagi extra notes. Saya cuba record notes yang seterusnya. Okay, bukan seterusnya dari sini. Seterusnya bila kita berhenti nanti. Okay, so saya nak sambung satu lagi, estimation of a population proportion before we stop. Okay, so naik atas sikit ni. Alright, so estimation of a population proportion. Okay, so kalau you tengok estimation proportion Allahu Akbar, population proportion is denoted by P. Okay, P hat is referred to estimated population proportion. Okay, SY is for systematic. The formula is Y bar S Y. Again, if you look at the formula for SRS, it is the same formula. Okay, so it is equals to summation yi divided by n. Dan estimated variance dia ialah FPC times P hat SY Q hat SY divided by n minus 1. Okay, so Q hat is actually 1 minus P hat. Kalau ada SYQ nya, P pun kena ada SY, itu saja. Okay, so the FPC, okay, the FPC 1 minus n divided by capital N can be ignored if the population size n is unknown but can be assumed large relative to n. Okay, so we can just ignore kalau kita tahu, kalau kita tak tahu sample size dia besar mana, dan kita assume dia besar relative to n. Bila dia besar relative to n, n divided by capital N approach 0. Okay, so 1 tolak 0 is 1. Alright, look at the next example. Then we stop ya. Lama-lama pun petang-petang ni. Alright. Okay, so one in K systematic sample is obtained from a voter registration list to estimate the proportion. So tengok soalan dia nak apa. Dia nak proportion ke, dia nak mean ke, atau dia nak estimate the total. Okay, so of voters in favor of the proposed bond issue. Several different random starting points are used to ensure that the results of the sample are not affected by periodic variation in the population. So the coded results of this pre-election survey are as shown in the next table. Estimate P, meaning that you are asked to find the P hat, okay, where the P hat is the estimated proportion of the 5775 registered voters in favor of the proposed bond issue, and then find error of the estimation or the margin of error. Okay, in our case, capital N is 5775. Daripada 5,775 voters, ada 652 voters yang favor bond. Okay, if you look at the summation YI is, bukan. Sorry. Kita ada bukan sample size. Capital N 5775. Sample size kita 962. Mana kata daripada 962 sample size kita tadi, bila kita tanya dia, ada 652 yang favor the proposed bond. Okay, tu maksud dia. Dan ini voters, number of voters dan respon dia lah. So we don't have to list all the 962. Saya ringkaskan beginilah. Okay. So naik atas sikit ni, Kasturi ada lagi tak? Oh tak ada. Okay, so mana kata you have to find the
you have to find the p hat, where the p hat is the summation yi divide by n. Turun bawah Kasturi? Naik atas balik soalan tadi. Okay, maknanya p hat is 652 divided by 962. Okay, so you will get berapa you all dapat? 0.678 Okey, tolong ambil perhatian Kalau 652 bahagi dengan 962 memberi exact jawapan 0.678. Tolong bagi jawapan 0.678. Jangan pandai-pandai potong di mana-mana. Kalau ada 5 decimal place, just put all 5 decimal places. Okay, yang ini ada 0.678. I guess this is the exact jawapan. Okay, jangan pandai-pandai buat 0.68. Okay, bila you buat 0.68, the truncation error, you build the truncation error. Okay, error kecil jadi besar. Okay, so dia akan dapat jawapan berbagai-bagai nanti. So kalau exact jawapan, bagilah exact jawapan. Kalau 0.6, 0.6. Kalau 0.678, just put 0.678. Okay, yang ini jangan pandai-pandai potong. Kalau tak cukup, dapat pen bagi tahu saya. Banyak pen ni, insyaAllah. Tak ada pen, kita pakai pensel. Tu je. Okay. So nanti saya nak you all tengok nota on ke bawah sikit ni. Apa namanya? Kasturi. Lagi. Tak. Ke bawah ni kata. Okay. Selecting the sample size. Boleh tak seorang cuba, nanti you all cuba how to calculate the sample size. Nazam boleh cuba. Nazam je. Mentang-mentang tak masuk test. You all ni memang memang canggih lah bab-bab ni. Saya bab-bab ni saya orang lama, betul konservatif pula. Memang banyak tertinggal di belakang dengan teknologi. That's why test saya tak buat lagi. Tak maaf yang tu. I guess test you all yang lain semua dah buat. Saya tengah menung macam mana nak buat test. Sebab ada kes baru lagi. Ada orang menipu. Bila secara maya ni dia menipu dengan cuba mendapatkan jawapan daripada mana-mana software ataupun engine di luar sana dengan nama-nama UPM terpampang sekali. Punya tak cerdiknya. Okay, nak meniru tapi tak pandai. Okay, so kalau saya terlupa Isnin nanti untuk memperingatkan you all, tak payahlah meniru. Kalau you baca, okay, saya benarkan you all bawa formula. Okay, yang itu saya benarkan. Buku tu tolak tepi. Kalau you baca, you belajar, insyaAllah you dapat. Tak perlulah nak cari pakai engine apa-apa. Can you answer this for me? Tak perlu. Sebab kita dah tangkap seorang. Mungkin kita boleh tangkap seorang, yang lain terlepas. Tapi ingat yang atas tu CCTV lagi besar. Sekadar nak mengingatkan, kalau you all buat cara tu, dia tak jadi, you all punya sijil tu tak berkat. Sorry Kahi di forum Muslim we believe that tak berkat. Bila tak berkat, macam mana you nak bagi apa yang salary yang you dapat dekat mak, dekat ayah, dekat isteri dan sebagainya. Okay, alright, so cuba yang ni Nazam, termasuk semualah. Okay, so Syukri semua standby test hari Isnin insyaAllah. Kita try 2 suku. Saya akan pergi pada Putra Blast. Saya akan kontrol di situ dan you all boleh submit melalui Putra Blast. Kalau dalam tempoh tu memang tak boleh submit melalui Putra Blast, inform saya secepat mungkin. Kalau inform saya tak layan melalui WhatsApp, mungkin saya tengah buat benda lain, call sajalah. Okay, kalau dah terlambat daripada 1 jam tu, you all dah 2 jam baru you all nak inform, saya assume you all meniru. Tu je, saya bukan niat saya nak kata you all meniru. Tidak. Okay, so saya rasa saya berhenti kat sini. Macam mana nak matikan paparan ni Kasturi? Okay, terima kasih Kasturi. Okay.